Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes, in 6th standard second semester new syllabus state, now we are in the next chapter, that is, okay na? Nature's treasures, okay na? 6th state syllabus. Sixth state syllabus. Okay na? We're in the next chapter, that is nature's treasure. ఇది నెక్స్ట్ చాప్టర్ అండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, నేచర్స్ ట్రెజర్స్. ఓకేనా? సో నేచర్స్ ట్రెజర్ అనే ఈ చాప్టర్లో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు నేచర్, అంటే ఎయిర్, మనం పీల్చే గాలి, అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్. ఓకేనా? అవి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇందులో. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు బిగిన్ విత్ చూడండి 11.1 ఒకసారి చూడండి. 11.1 observe carefully. 11.1. In 11.1, if you observe carefully, it is mainly discussed about air, gali. Nature's treasure, the first point in 11.1, if you observe, in 11.1, you can observe the breathing. So whatever air you are breathing in, breathing out, breathing in oxygen, breathing out carbon dioxide, you can see, breathing in is oxygen, అలాగే breathing out is carbon dioxide. So this is given out. Suppose if you try to hold the breath, కొంతసేపు breath holding చేయండి. In yoga it is a practice, holding the breath for a few minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes breath hold చేయొచ్చు. But if you hold for so much of time, what happens? You cannot survive. So అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. You cannot survive. So air is that much important. Only you can hold for few minutes, but you cannot hold for number of minutes or number of hours or number of days. Okay na? You can live without food and water for some days. Okay na? But without air, you cannot survive at all. So much of important this oxygen is. మీకు అర్థమవుతుందా? ఈ ఆక్సిజన్ అనేది గాలిలో ఉండడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కొంతసేపు మనం అలా హోల్డ్ చేస్తేనే విల్ బీ బికమింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ సఫికేటింగ్, చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాం. సో ఎయిర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో టు గెట్ oxygen very much, what you have to do? So trees should be there, proper trees. Okay? So greenery trees. So because trees will take carbon dioxide and they give oxygen. తెలుసు కదా మీకు, ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని మనకు ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. ఇట్ టేక్స్ CO2 and gives fresh oxygen. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ థింగ్. చూడండి 11.1 యాక్టివిటీ అదే మనకు చెప్తుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ థింగ్ 11.1 యాక్టివిటీలో చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది. ఓకే చూడండి, air is very much important. You have to breathe in, breathe out carbon dioxide. So without air you cannot survive for long time. Of course you can survive with food and without food and water. అర్థమవుతుందా? So oxygen is very much, and also make a note, oxygen is a combination of many gases. It is a mixture of many gases. It is a mixture of many gases. Okay? It is a mixture of many gases like nitrogen, carbon dioxide, argon, etc. అర్థమవుతుందా మీకు? చూడండి ఇగోండి, ఇట్ ఇస్ a mixture of what? నైట్రోజన్, అలాగే ఆర్గాన్. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ కోర్స్ అదర్ గ్యాసెస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒక చిన్న గ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చాడు, మీరు చూడండి, ఒక స్క్వేర్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ఐ డ్రా విత్ బ్లాక్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ. చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక స్క్వేర్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడండి. ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి, స్క్వేర్ గ్రాఫ్ ఇది.
You can see it's a square graph. చిన్న చిన్న squares. If you observe carefully, you can see small squares are there drawn. Small squares. Okay na? For example, you assume that is 100 square. Anukondi. Suppose it is made up of 100 squares. Assume 100 squares unte dantlo manaki, if you observe, see 78 are occupied by nitrogen. 78 is occupied by nitrogen. What 78? 78 squares. ఈ మొత్తం దాంట్లో I won't show now, but just I am writing my figure. 78 is occupied by nitrogen, 21 by oxygen. 21 squares occupied by oxygen, air, what we take in. So I am giving the different content, compositions. Tarvata argon, okay, argon, carbon dioxide, other gases. Argon, that is 1. You can take it as 1 అంటే 1 square by argon, carbon dioxide and other gases. So this is the composition of oxygen. అదొద్దు నీకు ఈ చాప్టర్ పేరే చూడండి, నేచర్స్ ట్రెజర్స్. ఇవన్నీ చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్. అదవుతుంది, వితౌట్ దట్ యూ కెనాట్ సర్వైవ్. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ బై షోయింగ్ విత్ స్క్వేర్ డయాగ్రామ్. ఈ స్క్వేర్స్లో 78 స్క్వేర్స్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది, 21 స్క్వేర్స్ ఆక్సిజన్, అంటే పర్సంటేజ్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ అంత పర్సంటేజ్ ఉంది, ఉండకపోతే మనం సర్వే అవ్వలేము. అండ్ 1% యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇస్ ఆర్గాన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అదర్ గ్యాసెస్. ఓకేనా, రైట్. తర్వాత ఇక్కడ కిందన కూడా చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఎయిర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. అప్పుడప్పుడు ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a moving air. That is also called as a moving air in the form of wind. Okay, or breeze. It is also called as breeze, gali. Okay, right. దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీకు. లైక్ విండ్ మిల్, దానికి ఒక మరో పేరు కూడా ఉందండి, ఫిర్కీ. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ అది మీకు వేసి చూపిస్తాను. విండ్ మిల్ ఆర్ ఫిర్కీ, ప్లీజ్. ఇది చెప్పేస్తాను చూడండి. ఎస్, నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ విండ్ మిల్ అండ్ ఫిర్కీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫిర్కీ అండ్ అదర్ థింగ్. రైట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ వేద్దాం మనం. Now we'll see about the windmill and that firky with a small paper. We will prepare it. Ordinary paper to మనం తయారు చేద్దాం, that windmill, and what you are calling as firky. Okay na, చూడండి. Now if you observe carefully in the next diagram, you can see that is 11.2 activity. 11.2 activity లో, in 11.2 activity we will be making ఫిర్కీ. దీన్ని ఇంకో విధంగా చెప్పాలి, విండ్ మిల్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఇన్ అదర్ వర్డ్, ఇట్ ఆపరేట్స్ విత్ ఎయిర్. దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? ఏ స్క్వేర్ పేపర్ ఆఫ్ సైజ్ 15 centimeters into 15 centimeters square. You have to take a square paper, okay, and of course scissor, katira, okay na, and an aluminum pin and a soft stick. Aluminum pin and a soft stick. ఇవి ఐటమ్స్ మనకు కావాలి. ఒక స్క్వేర్ పేపర్ ఆఫ్ సైజ్ ఎంత? 15 by 15, అలాగే అల్యూమినియం పిన్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫార్త్. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ది స్క్వేర్ పేపర్, ఇదిగోండి 15 by 15 ఈ స్క్వేర్ పేపర్ తీసుకొని డయాగ్రామ్తో జాగ్రత్తగా మనం కటింగ్ చేసుకోవాలి ఫిర్కీని. ఇదిగోండి ఈ విధంగా విండ్ మిల్ టైప్. చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. In this fashion, just rough diagram and drawing. I am not an artist, but I will try to draw.
ఓకే, నేను ఆర్టిస్ట్ కాపాను, బట్ కొంచెం డ్రా చేస్తాను ఆ విధంగా ఫిర్కీని. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డ్రా దట్ ఫిర్కీ. ఓకేనా? Right, exactly. That's it, and you can see. And here one stick is arranged, you can see. And I'll draw the stick with red pen. Stick. Right. So this is a firki and firki, and is also called as windmill, in other words. So when you blow air, this will be rotating in this fashion, just like windmill. So here what is happening? By blowing air, it is converted and it is rotating. So with this we are having so many uses. Windmill, mechanical energy is converted into so much of electricity is also produced. Okay na? చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకోండి. ఇట్ జనరేట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, విండ్ మిల్స్ కెన్ బి యూస్ టు రన్ ఫ్లోర్. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రన్ ఫ్లోర్. అదేవిధంగా వాటర్, పుల్ వాటర్ అప్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ టు పుల్ వాటర్ అప్. నీళ్ళు పైకి ఎత్తొచ్చు బికాస్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ హియర్. తిరుగుతుంది కదా మెకానికల్ ఎనర్జీ, విత్ గాలి ద్వారా తిరుగుతుంది. సో వాటర్ ఈస్ పుల్డ్ అప్, అలాగే జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. It is also used to generate electricity. Okay, farmers will be using this one. Okay, now that is regarding the air. Now coming to next important treasure, water. Right, note chesaru kada, 1 2 3. Chairperson firki. Neat diagram I have drawn, of course. Now let us see about water, second item or second treasure, 11.2. 11.2 చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. 11.2, if you observe water, see water is also very much important for us human beings. Not only human beings, animals. Without drinking water also you cannot survive for many days. Okay, the body becomes dehydrated. So water is used in many forms. You can say watering the plants. It is used for bathing purpose, cleaning purpose, washing clothes. ఇవన్నీ కూడా చూడండి, వాటర్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఫర్ బాతింగ్, క్లీనింగ్ క్లోత్స్. ఓకే, డ్రింకింగ్ వాటర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. Survival of human beings. And of course animals also drink water, they also survive. Without water they will be dying. Okay, so in the body also if you observe 75% is water. In body 75% to 80% is water in body. So important it is. So water is used in many ways. So అందువల్ల వాటర్ ఈజ్ సో ప్రీషియస్ అనమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్రీషియస్, చాలా విలువైంది ఇది. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ఇట్ సేఫ్లీ. యూ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ఇట్ సేఫ్లీ. అంటే యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ వాటర్ అన్నెసెసరీలీ. అర్థమవుతుందా? యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ వాటర్. సో అందుకే మనకి ట్యాప్స్ ఉంటాయి. డిజిటల్గా ఈ మధ్యకాలంలో సెన్సార్స్ వచ్చాయి బై యూజింగ్ ఏఐస్ అండ్ అదర్ థింగ్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే మనకు కావాలో ట్యాప్ ఓపెన్ చేయడం, మొత్తం ట్యాప్ కట్టేయాలి. వాటర్ వేస్ట్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? రైట్. మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? సముద్రం నీరు తాగలేం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సాల్టీ వాటర్ ఇన్ సీ. సో వీ కెనాట్ డ్రింక్. విల్ గెట్ ఫ్రమ్ పాండ్స్, ఫ్రమ్ వెల్స్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ ఫ్రెష్ వాటర్ present in ice sheets. Fresh water is present in ice sheets, snow, అలాగే ponds, wells, lakes, etc. Sea water you cannot drink because it's completely salty.
ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ మనం చూడండి 11.3 యాక్టివిటీలో ఒక టేబుల్ ఉందండి, వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్. చెప్పి వచ్చేది, రైట్. సో ఐమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్ ప్లీజ్. ఓకే, రైట్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, నెక్స్ట్ టేబుల్ చూడండి, టేబుల్ 11.3, టేబుల్ 11.1 టేబుల్. ఈ టేబుల్ ఏంటంటే వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్. మన డైలీ యాక్టివిటీస్ రోజు ఏం చేస్తుంటామో దానికోసం ఎంత వేస్ట్ చేస్తామో, ఐ మీన్ ఏ విధంగా వేస్ట్ చేస్తామో ఇక్కడ టేబుల్ ఉందండి. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్, natural treasures in your daily life. In your daily life or daily activities. ఓకేనా, జాగ్రత్త చూడండి. ఇదిగోండి కాలం 1, ఫస్ట్ కాలం యాక్టివిటీస్, అలాగే కాలం 2 సెకండ్ కాలం. ఓకేనా, ది సెకండ్ కాలం హౌ ఈజ్ వాటర్ వేస్టెడ్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ కాలం అండి. నౌ కమింగ్ టు లాస్ట్ కాలం, this is third column. 6th standard students, suggest ways to reduce. Suggest ways, margalu. Suggest ways to reduce wastage of water, please. ఇది టేబుల్. సో ఈ విధంగా టేబుల్ వేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, మనం డైలీ యూసేజ్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ హ్యాండ్ వాషింగ్, సీరియల్ నెంబర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. 1 హ్యాండ్ వాషింగ్, రెండోది క్లోత్స్ వాషింగ్, రెండోది. మూడోది యుటెన్సిల్స్ వాషింగ్, గిన్నెలు కడగడం, వేస్టింగ్ వాటర్. ఫోర్త్ వన్ టేకింగ్ షవర్ ఆర్ బాత్, కుకింగ్, gardening purpose, and of course brushing and other things. 7th one brushing. So in this ways daily everyday water is wasted. So what you have to do, you have to prevent water without wasting and recycling water. In future it becomes very difficult because you have to recycle whatever water wasting. It has to send into the earth, it should percolate, or by using any techniques, again you have to use recycle. Okay, so if you use that technique there will not be any problem in our future life. Okay na, అంటే ఏమవుతుంది, రెయిన్ వాటర్ పడుతున్నప్పుడు కిందన ఒక పెద్ద గొయ్యి తవ్వడం, ఆ గోతులో వాటర్ని పంపించి వాటర్ టేబుల్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కిందన. సో దేర్ బై విల్ బి హ్యావింగ్ సఫిషియంట్ వాటర్. అదర్వైజ్ వాటర్ విల్ బి వేస్టింగ్, నో వాటర్ ఫర్ డ్రింకింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్, in coming years. So everybody in their front of their house, they should put some ditches safely with some covers. So whatever rainwater is coming or wastewater, it will be going inside to the earth surface and increasing the ground table, water table ground, increasing the ground water table. You can see in the next figures, rainwater harvesting. Children, same thing I am telling. Rainwater harvesting by preventing the water not to, or you can see కిందన ఒకటి చూడండి diagram 11.4 ఒకసారి చూడండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో. I am not drawing because already it is there in the textbook. It's a big diagram. Ancient step well in MYLACHER మైచర్ల ప్రకాశం డిస్టిక్ అంటే ఇది
In Prakasam district, Maicharla, you can see ఒక పెద్ద వెల్ లాగా ఉంది, ఏన్షియంట్ స్టెప్ వెల్ అట. It is called as ancient step well. So they are storing lot of water. Okay, rain water waste అవ్వకుండా స్టోర్ చేస్తున్నారు. So in this fashion you can store the water. నోట్ చేశారు కదా, చెప్పవచ్చా? రైట్. Now let us go to next treasure. రెండు ట్రెజర్లు అయిపోయి, ఎయిర్, వాటర్. Now let us go to the next treasure. Nature's treasure lo next one. 11.3 చూడండి, energy of the sun. So how the sun's energy is used for our daily uses. 11.3, if you observe, energy of sun or energy from the sun. Okay na? So in regular life, the sun's energy is used in many ways for getting vitamin D. Getting vitamin D, that is below 8 o'clock, below 8 a.m. in the morning, and also drying clothes, drying wet clothes, and also it is used in science also, like solar panels to generate electricity, because in the daytime the sun's energy is absorbed by the panels and thereby the electricity is generated. And also sun is also important for the plants and of course animals for survival. Okay, and you can see the diagram here. అర్థమవుతుంది కదా? See, so many diagrams are giving here. ఇక్కడ బోల్డ్ diagrams ఉన్నాయి చూడండి. How the energy is used, the solar energy, solar panels. So with that you can generate electricity. Okay na? Next, coming to 11.4, forests. 11.4 చూడండి, forests. అడవులను కూడా కాపాడాలి మనం. Because if you are cutting the forest regularly, thick forest, rains also will stop coming. Because of the dense forest only rain is also coming. Okay na? So you have to preserve the forest also, should not cut regularly. చూడండి, ఇక్కడ కిందన ఒక చిన్న బొమ్మ కనిపిస్తుంది, ఒక నాన్నమ్మ ఉంది, ఇక్కడ ముసలావిడ, ఇద్దరు పిల్లలు. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 11.4 చూడండి ఒకసారి, కనిపిస్తుందా? రైట్. చూడండి, ఆ నాన్నమ్మతో ఆడుకుంటారు వాళ్ళు. వేరియస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, shrubs are there in the forest. Okay, you can see some wild animals, birds, they are surviving because forests are very good there ఉండాలి. ఎందుకంటే యానిమల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, లేకపోతే మన ప్రజల్లోకి వచ్చేస్తాయి యానిమల్స్ will come into the human beings, it is danger again. So forests should be also there because forests are very much important for the animals, wild animals, they will be surviving there. అందుకే ఫారెస్ట్ని కూడా మనం కాపాడాలి. ఓకేనా? So cutting trees also very dangerous again. Okay na? So you have to restore all these things, you have to preserve. All these are treasures for us human beings. Okay, now coming to the next thing, 11.5, soil, rocks, minerals. Next is 11.5, soil అంటే ఇసుక, rocks అంటే in the form of mountains and other things, పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు, అలాగే minerals. Okay, so to plant any plant, to plant any plants, what you have to require, soil is required first of all for planting. Good soil is important, good soil for planting. Okay, vegetables will be getting from that. Clear? అలాగే earthworms are very much important, those are natural agents. Okay, earthworms are natural agents. Earthworms will present in the soil, natural agent that help in turning and loosening the soil. It helps in loosening the soil. So important, earthworms. Clear?
నో కమింగ్ బ్యాక్ టు 11.4 చూడండి ఒకసారి. ఒక టేబుల్ ఉంది మనకి 11.4, అది గీస్తాను మీకోసం. ఐ రబ్ దిస్ వన్. I am rubbing this one. I am switching to table 11.4 చూడండి, very very important. 11.4 మీరు ఐ విల్ డ్రా విత్ బ్లాక్ పెన్ బెస్ట్. ఒకసారి చూడండి 11.4 యాక్టివిటీ 11.4లో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి సాయిల్ శాంపిల్స్ టేబుల్ 11.2 టేబుల్. ఇది యాక్టివిటీ 11.4, ఇది టేబుల్. ఏంటిది? సాయిల్ శాంపిల్స్. ఏంటట పాపం అది టేబుల్? ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఆ టేబుల్లో లొకేషన్ ఫ్రమ్ విచ్ సాయిల్, ఓకే, from which soil sample is collected, please. ఓకేనా? దాని కింద సాయిల్ ఫ్రమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ ప్లగింగ్, సాయిల్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్మ్, FARM ఫార్మ్, ఆఫ్టర్ ప్లవింగ్, తవ్వడం ద్వారా, ఆఫ్టర్ ప్లవింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాలమ్. అలాగే వాట్ ఐ గెస్డ్ అబౌట్ ద సాయిల్, వాట్ ఐ గెస్డ్ అంటే నేనేమైనా ఊహించుకున్నాను. గెస్డ్ అబౌట్ ద సాయిల్, అది నెక్స్ట్ కాలంలో టేబుల్. తర్వాత థర్డ్ కాలం అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ సాయిల్, అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ విత్ నేకెడ్ ఐ, దట్ మీన్స్ వితౌట్ ఎనీ డివైస్, with naked eye, ordinary eyes, including its color and texture. అంటే రఫ్గా ఉందా, స్మూత్గా ఉందా. లాస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ సాయిల్, with lens by using some microscope and other things. So this is the table 11.2 for soil samples. And please see if any difference is there in the soil by touching it. Garkuga unda, smoothga unda. So these are the observations and in the table, this thing. Tarvata chusinattayite manaki different types of rocks used for roofing. Next item ni cheripacha chudandi. When text book lo clear ga unnai manaki. Coming to the next item. చూడండి, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూడండి. 11.6లో బోల్డ్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు. 11.6 రాక్స్ ఫర్ రూఫింగ్. అలాగే 11.7 డయాగ్రామ్ ఇఫ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్, రాక్స్ యూజ్ ఫర్ బ్రిక్స్. అలాగే నెక్స్ట్ 11.8 చూడండి, హ్యాండ్ యాక్సిస్, అవి కూడా రాక్సే, హ్యాండ్ యాక్సిస్. అలాగే 11.8A, అలాగే B యారో హెడ్స్, యారో రూపంలో ఉన్నాయండి చూడండి. యారో హెడ్స్ మేడ్ ఫ్రమ్ స్టోన్. ఇవన్నీ కూడా రాక్స్తో తయారు చేసినవి. ఓకే, అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్స్, కార్స్, జ్యువెలరీస్, cosmetics and electrical and electronic equipments, okay, mobile phones that we use, dozen minerals like gold, silver, copper, cobalt, ఇవన్నీ మినరల్స్ ఎక్సెట్రా మనం యూజ్ చేస్తున్న మొబైల్స్లో కూడా గోల్డ్ ఉంటుంది కొంచెం. ఓకేనా? దీస్ ఆల్ ఆర్ మినరల్స్. ఓకేనా? అలాగే మినరల్స్ ఆర్ ఆల్సో used in the manufacture of aeroplanes, cars,
and of course cosmetics, jewelries. ఓకేనా? తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా వాడుతున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా అవేనండి. చూడండి, న్యాచురల్లీ అకరింగ్ గోల్డ్, సమ్ మినరల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ నేచర్, అవన్నీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా? అండ్ లాస్ట్ వన్ మనకి 11.6 ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. 11.6 చూడండి, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. సో మనం యూజ్ చేస్తున్న ఫ్యూల్ జనరల్గా వీఆర్ యూజింగ్ మెనీ వెహికల్స్ లైక్ కార్స్, 2 వీలర్స్. అక్కడ 11.3 టేబుల్ ఉందండి. ఈ 11.3 టేబుల్లో టైప్ ఆఫ్ వెహికల్, అలాగే టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ యూజ్డ్ ఈ టేబుల్లో రాసుకోండి. మీరు ఎలాంటి వెహికల్ యూజ్ చేస్తారు, కారా, లారీయా, 2 వీలరా? ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ వెహికల్ 1, 2, 3, అలాగే టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ యూజ్, పెట్రోలా, డీజిలా. ఓకేనా? సో దట్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఇన్ దట్ వన్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూడండి, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్. చెప్పేస్తున్నానండి, renewable and non-renewable natural resources. చూడండి 11.7 renewable and non-renewable. Non-renewable natural resources. ఓకేనా? చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we had heat and light from sun. Heat and light from sun. ఇవన్నీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఓకేనా? అలాగే వాటర్ ఫ్రమ్ రివర్స్, అలాగే ఫుడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ న్యాచురల్. ఫుడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ యానిమల్ మీట్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా వి గెట్ నేచురల్ రిసోర్సెస్. అర్థమవుతుంది కదా? ఇవన్నీ కూడా నేచర్ నుంచి కొట్టాయి. నేచరే కదా, సన్ అంటే నేచర్, అక్కడి నుంచి మనకు వస్తుంది ఎనర్జీ, హీట్. అలాగే రివర్, ఫ్లోయింగ్ రివర్ నుంచి వాటరు, అలాగే ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యానిమల్ ఫుడ్, మీట్ అండ్ అదర్ థింగ్, ఎగ్స్. ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్. ఓకే? తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్, ఫర్నిచర్, సోలార్ ప్యానెల్స్, బైసికల్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే? విచ్ మేక్స్ లైఫ్ కంఫర్టబుల్. ఓకేనా? హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ మేడ్ రిసోర్సెస్, made by the scientists, bulb and other thing. ఓకే? తర్వాత ఇంకా మీరు చూసినట్టుగైతే ఇవే రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ అనమాట. ఓకే? నా నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్స్ అంటే ఏంటి చూడండి. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ fossil fuels, so these are in limited quantities. Abundant ga undavu. These are in limited quantities, and once they are used they get exhausted. దాన్నే నాన్ రెన్యూవబుల్. ఒకసారి యూజ్ చేసింది మళ్ళీ రీయూజ్ చేయలేం. ఇప్పుడు సన్స్ ఎనర్జీ ఉందండి, ఇవాళ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రేపు సన్ వస్తుంది కదా. సన్ రైస్ వస్తాయి కదా రేపు, డే అండ్ నైట్ యాజ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. అది ఇవాళ ఒక్కరోజు అయిపోతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. కానీ ఒకసారి ఫ్యూల్ యూజ్ చేసింది మళ్ళీ యూజ్ చేయండి కావాలి, ఒకసారి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు పెట్రోల్ ట్యాంక్లో పెట్రోల్ వేస్తాం, పెట్రోల్ అయిపోయినండి, పెట్రోల్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రీసైకిల్ ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ ట్యాంక్ దగ్గర వెళ్ళి మళ్ళీ పెట్రోల్ వేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్. ఓకేనా? ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as non-renewable fuels and other things, non-renewable sources. Okay, these sources are called non-renewable resources. Okay na?
దే ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఎ రీజనబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాన్ రిన్యూవబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ మినరల్స్, సాయిల్, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మినరల్స్, సాయిల్, రాక్స్, పెట్రోలియం ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, న్యాచురల్ గ్యాస్, ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్స్. రెన్యూవబుల్ అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, హీట్ ఫ్రమ్ సన్, రివర్ వాటర్, వాటర్ ఫ్రమ్ రివర్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, అండ్ యానిమల్ ఫుడ్, ప్లాంట్ ఫుడ్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, 11.8 చూడండి, లాస్ట్ ఇది, రిసోర్సెస్ వి యూజ్. ఓకే, సో రిసోర్సెస్ అంటే జనరల్ రిసోర్సెస్ మనం డైలీ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, వీఆర్ గెటింగ్ నైస్ స్మెల్ ఫ్రమ్ ద పర్ఫ్యూమ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్. అలాగే స్మోక్ ఫ్రమ్ ద వెహికల్స్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండి. అలాగే మనకి టేబుల్ కూడా ఉంది 11.6 చూడండి, దానికోసం చెప్పేస్తున్నాను ఇవి రినవబుల్, నాన్ రినవబుల్. లాస్ట్ వన్ మీరు చూసినట్టుగైతే 11.6 టేబుల్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. 11.6 టేబుల్, ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ 11.6 యాక్టివిటీ. అలాగే టేబుల్ 11.4. ఈ టేబుల్లో మనకి ఏంటంటే యాక్టివిటీస్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదా, వాషింగ్ క్లోత్స్, మేకింగ్ క్లే టాయ్స్, collecting firewood, making kites, having breakfast. ఇది యాక్టివిటీ అండి, ఇది ఫస్ట్. ఇది వాషింగ్ క్లోత్స్, మేకింగ్ క్లే టాయ్స్, కలెక్టింగ్ ఫైర్ వుడ్, మేకింగ్ కైట్స్, హ్యావింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాలంలో న్యాచురల్ రిసోర్స్, వాషింగ్ క్లోత్స్ ఏంటి, వాటర్. అలా ప్రతిదీ మనం అక్కడ లిస్ట్ అవుట్ టేబుల్ చేసి రాసుకోవచ్చు మనం ఆ టేబుల్లో. అది 11.2 టేబుల్ అండి. ఓకేనా, సో ఆ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అండి. దట్స్ ఆల్ అండి. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. దట్ ఈస్ నేచర్స్ ట్రెజర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ చాప్టర్ అండి, నేచర్స్ ట్రెజర్. ఓకేనా, రైట్ అండి. అగైన్ ఐల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, రైట్.